It's the story of a place called Mausland. Mausland was a place where all the little mice lived and played, and were born and died, and they lived much as you and I do. They even had a parliament. And every 4 years they had an election. They used to walk to the polls and cast their ballot. Some of them even got a ride to the polls. Got a ride for the next 4 years afterwards, too. Just like you and me. And every time on election day, all the little mice used to go to the ballot box and they used to elect a government. A government made up of big, fat, black cats. Now, if you think it's strange that mice should elect a government made up of cats, you just look at the history of Canada for the last 90 years, and maybe you'll see that they weren't any stupider than we are. Now, I'm not saying anything against the cats. They were nice fellows. They conducted the government with dignity. They passed good laws. That is, laws that were good for cats. But the laws that were good for cats weren't very good for mice. One of the laws said that mouse holes had to be big enough so a cat could get his paw in. Another law said that mice could only travel at certain speeds so that a cat could get his breakfast without too much physical effort. All the laws were good laws for cats. But oh, they were hard on the mice. And life was getting harder and harder. And when the mice couldn't put up with it anymore, they decided something had to be done about it. So they went en masse to the polls. They voted the black cats out. And they put in the white cat. The white cat had put up a terrific campaign. They said all that Mausland needs is more vision. They said the trouble with Mausland is those round mouse holes we've got. If you put us in, we'll establish square mouse holes. And they did. And the square mouse holes were twice as big as the round mouse holes. And now the cat could get both his paws in. And life was tougher than ever. And when they couldn't take that anymore, they voted the white cats out and put the black ones in again. And then they went back to the white cats and then to the black cats. They even tried half black cats and half white cats. And they called that coalition. They even got one government made up of cats with spots on it. They were cats that tried to make a noise like a mouse, but they ate like a cat. You see, my friends, the trouble wasn't with the color of the cat. The trouble was that they were cats. And because they were cats, they naturally looked after cats instead of mice. Presently, there came along one little mouse who had an idea. My friends, watch out for the little fellow with an idea. And he said to the other mice, look, fellas, why do we keep on electing a government made up of cats? Why don't we elect a government made up of mice? Oh, they said he's a Bolshevik. Lock him up. So they put him in jail. But I want to remind you that you can lock up a mouse or a man, but you can't lock up an idea. So nicht länger ginge und dass so alles kaputt ginge.
Es sollte ein anderes System ran, ein System, wo jeder für 4 Jahre König sein könnte. Und so entstand die Demokratie oder eher die Demokratur. Aber wen lassen wir denn wählen? Weil keiner von uns ist parteilos. Naja, dann lassen wir doch in einer Art von Zirkus das Volk oder Demos wählen. Das Volk wählt in einer Art von Demokratur und rotierender Diktatur, wo alle zur Auswahl stehende Politiker reine Zar und Pharaonenadligen sind, die eben deshalb so ein persönliches Glück ausstrahlen, wenn sie gewählt worden sind, weil sie ja König und Pharao für 4 Jahre sein dürfen. Demokratie heißt zynisch, dass das Volk regiert. Eben darum gibt es die Bilderberger, ein internes, alles überwachendes Dachorgan, was es unter anderen Namen schon seit die Zeit der Könige gibt, um die interne Probleme unter den Pharaonen selber zu regeln. Probleme wie Nachfolge und Weltherrschaft. Letztes nennen sie mit einem euphemistischen Ausdruck Globalisierung. Eine sanfte Ausdruck für Weltherrschaft auf Pharaonisch. Also hat man ein neues System vorgeschlagen und nannte es die neue Weltordnung, ausgeführt in einem Freimaurer-System, in dem jeder von denen den König für eine Periode von 4, 5 oder 7 Jahre werden könnte. Aber wen lassen wir denn wählen, fragte ein Mitglied. Ach, lassen wir doch das Volk wählen, sagte ein anderer. Die sind so dumm und dämlich und werden niemals etwas verstehen. Und gleichzeitig vermitteln wir das Volk, dass das Volk regiert. Damit sind sie zufrieden und halten wir sie in Ruhe. Aber die Demokratie ist nicht für das Volk, aber für unsere Herrscher, damit sie sich demokratisch wählen lassen können. Und sobald sie gewählt worden sind, machen sie sowieso, was sie wollen. Also gibt es keine Selbstbestimmung vom Volk und hat es auch nie gegeben. Und ebenso wurde die Demokratie aus dem Adel geboren. Ein neues Feudalsystem, fein getarnt auf Gentleman-Art. Und regieren in einem Organ, was sie Parlament nannten, was etymologisch aus dem französischen parler und mentir für Parlement stammt, was so gut wie reden und lügen heißt. Man kann sich nicht darauf verlassen, dass das, was vor den Wahlen gesagt wird, auch wirklich nach den Wahlen gilt. Und wir müssen damit rechnen, dass das in verschiedenen Weisen sich wiederholen kann. The Grand Lodge of Norway, the Grand Lodge of Estonia, the United Grand Lodges of Germany,